borom jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop. Ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garmi yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi. Ana sama jeeg yu pare yi quality jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg. Dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi. Make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas. jërëjëf mbokk yi jaajëfal leen ñaanal leen jàmm nuyu bu baax a baax waa biir réew mi ak waa biti réew waaye ndokkel tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di jaajëfal képp koo xam ne moo ñuy bàyyi xel ci Gambian Talents TV tey nag ñu am bis bu mag bis boo xam ne ci lambu moo ko tax a jóg mooy sunu aada ak sunu cosaan waaye ba tey ñi ngi fi nga xam ne mooy Gambia National Olympic Committee war a amal li nga xam ne mooy ay jongante ci diggante Matar Sène ak Les kan moo war a nekk président Wrestling Association fii ci biir réew mi maanaam daal lamb ji kan moo ko war a jiite bis ni ki tey ci la war a leer gannaaw ba nga xamee ne kii di Serigne Modou Faye Thiam moom moo nekkoon bopp bi waaye moo doon njiit li képp koo xam ne yaa ngi doon yëngu ci lamb moo nekkoon sunu président waaye bis ni ki tey nag moom jébbale woon na ay lengem waaye nag tey ji lañu war a tànnaat njiit bu bees diggante Matar Sène ak ki nga xam ne mooy Les cooli na gars yi bëri woon na kii la ñuy tànn kële la ñuy tànn kenn ku nekk di yëkkati ay kaddu di ko teg ci moromam wala sax rawatina li nga xam ne mooy fans yi jongante yi météo na lool waaye tey ji la ñuy xam fan la wonentu di mujjee ak ay bëtam seen doomu ndey la Moussa Dine ci kanam tuuti rek da leen dugg ci biir xool bi maanaam def li nga xam ne mooy sànni carte gi kan la mbooloo mi war a tànn kan la gars yi war a jël loolu dina leer ci Gambian Talents bi kon su baaxee ñu dem Bakary. jërëjëf mbokk yi comme ni leen ko waxee rek ba tey ñu ngi fii ci jongante yi muy ki nga xam ne mooy Matar Sène ak Les ci xëccoo gi nga xam ne ñoo ngi ko war a amal bis ni ki tey muy kan moo war a jiite lambi Gambia tey ji la war a leer gannaaw ba nga xamee ne Serigne Faye Thiam ak tiimam bi ñoo fi nekkoon waaye bis ni ki tey nag la ñu jébbale li nga xam ne moo di seen lengey Matar Sène nag mooy dugg si noonu. Matar Sène mooy dugg si noonu moom nag moo war a jongante ak ki nga xam ne mooy Les waaye mbokk yi nag fii mu am lu xaw a doy waar loo xam ne ni ñoo ngi ko ciy jàngee waaye nag lépp di lamb ndax ku nekk xam na ne lamb ay xarfa foofu la waaye lamb tamit ay cumbukaay mu mel ni feeñ na bis ni ki tey ndax gis nañ fa ay daybaat si ñoo xam ne boo leen bëggee jox loxo sax dañuy daw mu mel ni daal am na lu ñuy ragal ci bis bi. man nag jàppoon naa ne xarfa foofay mbër ca géew ba la waaye ndekete yow ram na ba yegg si fi nga xam ne fële ñuy sànnee carte gi mu nekk loo xam ne tamit lu doy waar la Matar a ngi noonu kooku moo war a xëccoo ak ki nga xam ne mooy Les waaye mu mel ni tamit tey bis la boo xam ne daal bis bu mag la ci réewi Gambia ndaxte ku nekk xam na ne lambo mooy sunu aada ak sunu cosaan nekk loo xam ne tamit réew mi ñu bëree bëri ñoo ngi koy bàyyi xel ku ci mel ne njiiti réew mi di président Adama Barrow sax su ngeen bàyyi xel am na ci lamb joo xam ne ca Makati Kwes moom la ñu ko tuddee woon mu nekkoon lamb ju am doole kon lamb nekkatut lu ndaw fii ci biit réew mi rawatina ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci diaspora bi di ñu bàyyi xel ci Gambian Talents TV ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ndokkel waaye tey jii daal ñu bàyyi xel ne bis la boo xam ne bis bu mag la. waaye bis la boo xam ne tamit bu rëy la ci askan wi nga xam ne ñoo seq lamb ji fii ci biit réew mi mu nekk loo xam ne tamit lu mat a bàyyi xel la gaa yi ngi noonu di wàcc si benn par benn waaye li leer ba leer mooy ñi nga xam ne tamit ñooy sécurité bi ñoom tamit ñoo ngi def seen liggéey maanaam yeex gannaaw ba nga xamee ne nit ñi ñooy tànn waaye bu nit ñi tànnee tamit suñu borom mooy tànn
ci biir tànneef googu ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo xam ki gën yàlla na ko teg ci kanam képp koo xam ne daal bu ñëwee làmbi Gambie dina gën a dem ca kanam kon loolu tamit dina am solo mbokk yi comme niñ koy faral di waxee rek ñi nga ànd ak sunu caméraman muy Bakary waaye di ndokkel képp koo xam ne rek yaa ngi ci Gambian Talents waaye rawatina ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy bàyyi xel ci biir réew mi wala biti réew di ñaanal ndaw yëpp am jàmm rawatina ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir réew mi di yëngu di yëngal suñu borom ubbi leen ay xéewal waaye tamit ñi nga xam ne ñoo loru si baag bi yàlla na yàlla jéggal leen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam xam naa ne ñuy jox leen dig daje ci kanam tuuti rek danañ dugg ci biir xool bi xool lan moo fay jot a ruus waaye tamit bàyyi xel wala sax di négandiku kan moo yëkkati loxoom tey teg tànkam ci boppu lamb ji fii ci biit réew mi loolu nag ci kanam lay leer ci kàttanu sunu borom bi subhaanahu wa taala jërëjëf gars yi dafa mel ni élection bi mujjee na am coow waa ahlu lamb élection bi mujjee na am coow 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 coow la ngay coow la bëri na lamb ja élection ba mujjee na am coow ndax lii dina defaru tey ndax tey solution dina am ndax solution dina am tey ndax solution dina am tey ba yoon lii du yoon jine moo dañu ne maanaam bëri lii du yoon ndax solution dina am tey That's fine. Okay, that's real. Waaye loolu mooy dëgg lu Ibrahima wax waxut lu jaaduwul waaye because si kay December la mandatam bi di jeex xam nga because suñ defee élection tey ñoom ñu génn fa stand it not Ibrahima Suware what he said let's move on kay na to élection ba rax na coow élection ba rax na coow élection ba rax na coow Kéba luy problème bi élection ba rax na coow élection ba rax na ay coow moom Serigne Faye Modou Faye Thiam mu toog nii lambi Gambie 2017 mi ko waroon jox dañ ko jox si xorma ak buña yaa ngi war a sat kon moom su toogee ba moom mu ngi wax tey na fàttaliku bés bi nga doon jox lamba ji benn problème amutoon waa lamba ñu ngànka lamba yëpp dañ taxaw ne Serigne Modou Faye Thiam mu taxaw nii dañ ko joxoon lamba mu ñëw jiite lamba tawam jeex na ko teg si fee élection su ko defee affaire yi ku war a jiite mu jiite liñ bëgg mooy lan xam nga dañ dem affaire dañ wax ne élection yi comme bés ni ki tey ji lañ ko waroon def waaye sport council ñoom ñoo bindal lettre wane ne lamba AGM bi nañ ko def tey léegi ñu pousse congrès bi ba on the 30th of November so léegi dañ teg si kaddu secrétaire général mu Ibrahima Suware moom si boppam mu ne élection bi dañ ko pousse ba décembre loolu nga poussé ba décembre du soxee lamb non dana sonal lamba ji kay dana sonal lamba ji thank you very much bul wax bàyyil wax test ko dinañ ko tontu dinañ ko tontu bàyyil ñu tontu la loolu mag nga yaa wa bi way please dama ko rek
bàyyi noonu wax bi rek bàyyi ñu tontu na ko waay dem leen ngeen toog rek ne di nuyu ñëpp si seen teewaay fii nii ñun National Sports Council ñu ngi wone suñ mbégte ci li jot a xew ci làmba amoon na ay at làmba amoon na fi waaye tam amaat na ay at yoo xam ne fi làmb toll wax dëgg yàlla ñi ko fa yóbbu mooy exécutif bii liggéey nañ torop te def nañ lu leen war ekkati nañ làmb ba nga xamante ne ndaw ñi gis nañ ci seen bopp am na ñoo xam ne fu mu nekk nii ci làmb la ñuy dund bu njëkk ba yes daan na am waaye bariwul comme nu mu amee léegi nii kon Thiam yaag sa groupe bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay pour gis ne làmb ekkatiku na ba mu àgg foo xam ne àdduna bi yëpp yéeg nañ ne Gambia am na wrestling association te wrestling mu ngi dund ci dëkk bi di gërëm yéen tam yéen yi nga xam ne yéen a bokk liggéey ak Thiam mooy yéen ñi nekk club si yéen promoters yi yéen mbër yi ak képp koo xam ne moom am na ité pour gis ne làmb dund na biir Gambia yéen tam def ngeen seen liggéey ñu ngi leen di wax jaaraama bu baax a baax tey gi comme ni ma ko gars yi joxe pour ma joxe kaddu wax bi du gudda waaye dama bëgg pour leeral rek because am nañ weccu ci agenda bi mooy lu ñu war a waxtaanee tey fii nii pour gën koo leeral su élection di jot dina am ñuy xëccoo bugga naa place waaye ñuy xëccoo yëpp nekkuñu ay ennemi ku nekk dafa bugga moom mu won ne man maay gën a mun a liggéey keneen ki tam ene boobu la am waaye nekkut ne am na si ñoo xam ne wala ñoom seen idea mooy ñëw suuxal làmb ku ko ene sax yàlla du la may jàmm doo jiite waaye képp ku ko yàlla jox rek ba nga jiite rek yàlla xam na ne kii ñëwut pour toroxal doomi aadama yi so ci kaw loolu ñun tam as a sports council luy xew yëpp dañu war a meeg soone lépp tegu na ci yoon nit ki nag jombul juumte ak noo baax sa bopp bi whatever yenn yi foog mu am yi nga xam ne dina la raw moo tax ñuy booloo pour liggéey yow boo ko gisul sa xarit gis ko wala keneen gis ko wax la ko ñu teg ko ci yoon jamono ñooy àndeen du am coow moo indi wecc bi naka la ñëwee pétitions ñoo ñëw ñu xool pétitions yi yu bari la pétitions yu bari yëpp réglé nañ leen ñaar ñi ñoo affect élection bi ak congrès bi te yu am solo la te ñun tam lu ñu joxe as evidence ak reason mooy suñu constitution bi nga xam ne ñun ñëpp a toog accept ne boobu mooy suñu constitution lu mu wax rek loolu la ñoo jël mooy first one bi mooy ñaari items yu Mama doon wax benn bi mooy electoral commission bi si constitution bi lu mu wax mooy executive committee bi am nañ doole bi pour ñu tànn ñi nga xam ne ñoom ñooy electoral body ñu indi ko fii si AGM ñii lañ tànn ñii ay independent body lañ ñooñu lañ tànn pour ñu doxal affaire yi élection bi su ñëwee fii yéen ñi nga xam ne yéen ay general assembly yéen a ko war a confirm soo leen ko confirmé léegi ñoom seen liggéey si organise élection bi jeexut waaye dafa am fu muy em loolu mooy dañ leen di jox képp ku bugg a nominate si ñooñu independent ñooñu nga koo jaarale waaye naka nga koo jaarale si ñooñu nga jox ko executive bi si secretary bi jël enveloppe bi jox ko independent committee bi ñooñu xool
then suñu jëlee nomination si yëpp and everything li nga xam ne mooy pour élection bi ñu soog a ubbi envelopes yi xool ko publish ko ahlu lamba yëpp yëg ne ñii ñoo nominate diw sangam club sangam moo ko nominate fii la jógee club ñi war a bokk si élection bi tam ñu ngi noonu ñu génnee liste boobu everything then ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlu lamba ñoo bokk si élection bi ñoo war a vote ñoom ñooy xool léegi waaye bind nañ diw turam de waaye man kooku déedéet d'accord ma si because lii ak lii ak lii mu binda pétition am su pétition am bi ñëwee mu jaarale ko si secrétaire bi jox ko independent body bi xool ñu def seen investigation ñoom ñoo leen di dimbale foog ñu liggéey ak ñoom waaye lépp lu ñu jox rek am rek dañ koo jox independent body bi ñoo ñu def seen recommendation bi pour ñoom tam ñu bindaleen wax leen ne independent body bi lii la gis te lii la wax ne loolu mooy yoon based on the constitution den mu am loolu moo tax ñu ne ñu am for the first one ñu am AGM régler loolu ñi commencé seen liggéey mooy independent body yu gaay naan tànn yi nga xam ne yéen a ko war a confirm fii ñu def election process bi within 1 month mu jeex 30 November election am ñaareel bi mooy suspension committee bi mun nañoo suspend waaye suñ suspendé pour suspension bi taxaw bépp ahlu lamba la de pour mu taxaw dafay ñëwaat fii si AGM yéen ay confirm ne yes executive bi ñu ne suspend nañ diw ak diw ak diw te reason yu ñu jox mooy dégg parce que reason yooyu mooy si suñu rules and regulations si ak suñu constitution bi den nangu nañ ko dañ leen war a suspend fekk loolu amut ko munta suspend am bi taxawut ci bépp fànn so ñaari ñooñu ñoo tax ñu ne nañ ko dugal si agenda bi yéenay naka General Assembly li ngeen nangu loolu mooy am ñu continue pour leeral ko rek moo tax ñun ñu bindaleen wax leen ne tey ñu am AGM régler loolu yépp then on the 30th of November propose 30th of November ñu def election bi boobu dañoo ñëw rek fekka yépp réglé na ñëw rek sànni sa carte rek 30 minutes 1 hour rek pare nañ ñëpp ñibbi dem defi seen diggante tey ak foofu nag benn tey ñoom ñooy executive bi ñooy liggéey everything do everything work with the committee noonu la election si di demee soo leen xoolee GFF noonu la koo defee GNOSO mii nga xam ne fii lañ toog ñoom noonu lañ ko dee defee ak yeneen yëpp noonu lay demee from now on bépp association bu nekk di ma déglu na nga xam ne procedure bi moo nekk suñ constitution si te moom mooy the best practice so boobu la National Sports Council di taxaw pour ñëpp yëg ko si gàttal daal lii laa bugg a wax pour leeral si affaire yi adoption bi waaye alhamdulillah it seems understand ngeen si explanation ni maama agenda bi adopt nañ ko kon mu ngi mel ni November 30th si la main election bi di am diggante boobu nag ñu doxaat nomination si mu dem proper way ki nga xam ne waruloo bokka doo bokka ki war a bokka mu bokka and then we forge ahead with our activities so si kaw loolu maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di leen wax ne ndaje bi fii nekkut ne dañ ñëw pour xuloo ak xeex képp koo fi gis rek dafa ñëw ak éeneem bu baax pour jëmale làmb ci kanam xalaat yi ñooy uute waaye fu ñoo jëm ñun ñëpp mooy benn place foofu mooy fan dekkali làmb ji deewut dañ koy gën a jox doole mu gën a kawe and then suñ naataangoo yeeg West Africa bi yëpp ñeeñu thank you very much maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax alhamdulillahi rabbil alamin الله لطيف بالعباد يسكه من يشاء وهو حوي عوين ومن يطع الله يجعل له مخرجا من رزق لا تاخذه ويتوكل على الله فهو حسبه ان الله بليغ الحميد الحج لا لكل شيء قدير سبحان الله ولله الحمد والله اكبر. Good morning and a warm welcome to another historic gathering of the Gambia Wrestling Fraternity for yet another annual general meeting AGM in bracket to review the past pre-seasons
Firstly, I acknowledge the presence of distinguished members of the high table, representatives of the clubs, promoters, regional committees, our friends from the media, and all other invitees. Ladies and gentlemen, please join me to pay a special tribute to our fallen heroes during this past season. I just put a pause on that. The seek at least a 1 minute silence on that. Ndax ñi ñu bokkoon ak ñun ay jotaay lañ te defuñu yàlla lu tax mu jëlee leen fi bàyyi ñu fi ñun kon suñ bokkoon ak ñun ñu daan toog fii di defandoor suñ demee ba tey yàlla def lii kon suñ jotaayee war nañ leen a mun a fàttale ko kon ñu ngi jégalu ñu am foofu benn 1 minute silence on that su ko defee ñu fàttale ko leen rek. Last season they include Musa Babanding Sise, a former president of the Gambia Wrestling Association, by Bram Seka, a former coach, Alaji Samba, a former member of an organizing committee, and a former wrestler Alaji Sane alias Sulu, all of blessed memories and others. They have all contributed immensely to the growth of Gambian wrestling, and on behalf of the wrestling fraternity, I wish to extend my heartfelt condolence to their families and friends, and as such, I crave your indulgence to please join me to observe a 1 minute falling silence in prayers in their honor. May their gentle souls and departed souls rest in perfect peace. Because during the time that we have been doing this, this even also Dojin Hoko, who was also a main key stakeholder in the wrestling fraternity, by Nongo Sise, who was not captured because we already prepared this report and eventually it happened after this report. That's why it was not captured. But he was a great player also in the wrestling fraternity who was a president of Club Nongo Sise, which we pray to the Allah, the Almighty God, to forgive them, all of them with their shortcomings. Okay, may I continue? Thank you. I deeply honored to sit before you this morning and present to you the activity report for the 2023-2024 wrestling season. I am thrilled to announce that the season under review has proven to be one of the best in the history of Gambian wrestling. You will agree with me that we have witnessed unprecedented development in all sectors of the Gambian wrestling, ranging from competition, infrastructures, capacity building, administration, and international representation. Ladies and gentlemen, the past season has been hailed by many as successful and one of a kind in the history of our traditional sport. The edition showed the Gambia Wrestling Association through a European Union funded project hand over 3 wrestling arenas in Farafenye, North Bank, Demban, West Coast, and Boiram, CRR, in a historic event held in Farafenye. The event was the first of its kind in the annals of wrestling in the Gambia and one of those elaborated by all of us. The Gambia Wrestling Association on Friday, 24th November 2023, handed over 3 completed wrestling arenas to 3 regions at a ceremony held in Farafenye North Bank region. The beneficiaries include Demban West Coast region, Boiram Central River region, and Farafenye North Bank region. The Gambia Wrestling Association, in partnership with the Gambia Chamber of Commerce and Industry (GCCI), has been implemented a European Union culture support project promoting investment in culture, creative arts, and traditional sports in enhanced resilience against climate change in local communities. The project came to an end after 3 years of successful implementation that include a scoping study and series of capacity building training programs for wrestling stakeholders throughout the season regions of the country. The handing over of the key was led by European Union Deputy Ambassador to the Gambian Rafael Brigande in a colorful ceremony in attendance with the chairman of Kerewan Area Council, Papa Tunkura, the Chief Executive Officer of the Gambia Chamber of Commerce and Industry, GCCI, Sarata Konate, and among others. In other landmark achievement, and with support from the Ministry of Youth and Sports, the Gambia Wrestling Association sent a 3-man delegation to the 13th edition of the African Games held in Accra, Ghana. Alhaji Malik Sane and Adam Assar have both put in master classes performance despite being very new to the sport. They both narrowly missed out on media in their median appearances in Continental Multisport Championship.
Both Sane and Sar, as first time in freestyle wrestling, fought hard but slightly missed out on bronze medal. This was largely due to their inexperience and lack of proper facilities in the country. Alaji Malik Sane, 125 kilograms, won 2 out of the 3 group stage matches to book a place in the semifinals African Noir, as he fourthly called narrowly lost both the semifinal game and the bronze medal to the finish in an impressive 4th position. Meanwhile, Adam Ashar, 86 kilograms, on the other hand, had the most difficult start as he lost his first fight while injuring his shoulder in the process. However, Moran, as he is known in the arena, remarkable by turning his fortunes around to be within a win away from winning bronze medal, but like Sane, he told narrowly lost and eventually missed out of the medal, on a medal. We are incredibly thrilled with the explosion of our gallant wrestlers and their coach Sidi Chor. They did not only put Gambia name up there amongst the best in the continent, but they have confirmed against the wrestling has the potential to win more medals for the Gambia at the continental and global level if given the support needed. We wish to extend our heartfelt gratitude to government through the Ministry of Youth and Sports and the National Sports Council for funding the team's participation to the Games. In another milestone achievement, the Gambia sent a 12-member delegation, biggest ever, including 5 wrestlers, 2 coaches, 2 referees, and 2 administrators in a medical personnel to be the African Beach Wrestling Championship held in Dakar, Senegal. In our quest for more international representation, we sent 2 young referees, 2 administrators, and 2 coaches participate in the referees, administrators, and coaching courses that run currently with the tournament. Below is the full list of delegation members. Rohi Cham, a first-time Gambia sending a female wrestler to attend an international competition like that. Rohi Cham, women, 70 kilograms. Jibril Chow, men, 70 kilograms. Modu Diop, men, 80 kilograms. Adam Assar, men, 90 kilograms. Babakar Mboj, men, 90 plus. Chidi Chor, coach. Pap Senghor, coach. Abdullah Yok, medic. Tijan Suare, referee. Hasum Sow, referee. Serigne Modou Faye, administrator. Usaini Ndiaye, administrator. Our participants was founded by the government of the Gambia through the Minister of Youth and Sports and United World Wrestling as a sponsor of air ticket, accommodation, and feeding for Sidi Chor, Jibril Chow, and Rohi Cham. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Gambia Wrestling during this season under the review continue to make giant strides for the first time as our Assistant Secretary General Mrs. Mama Falca attended the Women in Wrestling Forum held in Paris, France, organized by the United World Wrestling. The 5-day convoy brought together 35 women around the globe who were trained on leadership, communication skills, networking, and monitoring on power of social media. The Gambia Wrestling Association and Olympic Africa Center in Serekunda is signed a memorandum of understanding to promote Olympic wrestling in the Gambia. The MOU was agreed to foster a good working relationship and to develop Olympic wrestling freestyle, Greco-Romance, and women wrestling. And as such, both will work together on discovering grassroots wrestlers and developing them to compete in Olympic wrestling. Meanwhile, in our quest to create the enabling environment for Gambian wrestlers to compete in the recently held Paris Olympic Games, the Gambia Wrestling Association, with support from the Gambia National Olympic Committee, GNOC, twice registered a team for qualifiers in Egypt and Turkey. Firstly, the African Championship and the African qualifiers in Egypt and Turkey. Firstly, the African Championship and the African Oceanic Paris 2024 Olympic qualifiers were held in Alexandria, Egypt. The trip was called off due to lack of funding and travel visa to the North African country. However, we kept looking for other avenues to participate in the qualifiers, and we were able to register the team for the World Olympic qualifier in Istanbul, Turkey. Unfortunately, Gambia hopes for making its first ever appearances in Olympic Games ended in a premature stage. The Gambia team delayed in acquiring visas to travel. We are finally rescheduled to fly out of Istanbul via Dakar. But again, we are stranded at the Blaise Diagne International Airport for more than 24 hours due to temporary closure of the airport after an aircraft incident occurred on the airport. The team, however, later got connected but reached its final destination, Istanbul Airport, late. But they spent hours at Istanbul Airport waiting for a pickup.
They were finally taken to a nearby hotel and that time had already missed out the technical meeting. The team also missed the weigh-in and two organizers could not accept the Gambia to participate as a rule stage. Despite our numerous appeals and explanations on the causes of the team late arrival, the organizers made it categorically clear that fact that they feel for the team with the struggle and sacrifice. The competition rules cannot be changed. Furthermore, the season under review witnessed a strategy in 28 events organized by various promoters in the sport. Our promoters again demonstrated great resilience and a love for the game as they organized successful events throughout the season. The GWA therefore wishes to thank all those who contribute to the success of the season, ranging from the promoters, clubs, wrestlers, coaches, managers, and administrators, media and security, PIU, and the martial arts. Special gratitude to the partners, Serekunda West Sports Development Committee, Serekunda East Development Organization, and Chinchu Alaji Sports Development Association. We are indebted to the United World Wrestling, Minister of Youth and Sports, National Sports Council, Gambia National Olympic Committee referees, organizers, organizing committees, technical committees, medics, Gambia Red Cross Society, ambulance services, and executive committee members. Finally, on behalf of the wrestling fraternity, I wish to congratulate Hoyantan for receiving a special award from the Sport Journalists Association of the SAYAC in the same vein. I extended our congratulations to Volume Ibo Town Bolo and Top Seng Talinding Bolo, who winning their international boots in Senegal during the past season. I wish to thank you all for your kind attention. Wish you a successful incoming season. Thank you. Okay. Very important project, Silambi Gambia. Moto under nekun duko underestimate, nekun duko undermine. But there should be a proper transparency and accountability from GCCI itself to the Gambia Wrestling Association. GCCI ñoy hand over the project to the association. Xamna ne man I'm a member of GCCI sen AGM bi passé sax mang fa. Waye Gambia Wrestling Association lu ñu try pour explain nit mun nako nangu ne li mun a nekk la. Waye li ta coow bi bari foofu mooy Gambia Wrestling Association suñ ne 7 arena la 3 lañ sampa des na ñetta te project bi was an amount bi dañ ko target pour 7 regions to 7 arenas léegi nga sampa ñetta xel dina nangu ndax comme samp nga ñetta des na ñeent kon am na luy war a des sa kees ga loolu la xel di xalaat GCCI nag you people should be very much transparent to Ahlu Lamba ak to Gambia Wrestling Association na leen ne ñun ñoo doon implement project bi on your behalf because yéen joxe xaalis bi si contractors yi yéen joxe xaalis si training yi yéen joxe xaalis si anything that is happening. It is our right and your responsibility pour ngeen tegal ñu kayit ne lii lañ leen doon liggéeyal seen xaalis bi jeex na tak fi ñu taxaw nii ngeen hand over a financial report to the Gambia Wrestling Association wan leen ne ñun ak yéen liñ doon liggéey comme ñoom doowuñ ci dara dëgg loolu mooy dëgg joxuñ leen xaalis directly loolu mooy dëgg man xam naa ko ne joxuñ leen xaalis directly waaye comme ñoom ñooy implement project bi dafa rafetoon su fekkee ne mun naa ne ngeen ne Gambia Wrestling Association ne xaalis bi ñu leen waroon a implemental si juróom-ñaari région yi ñetta lañ sampa waaye ñetta yi sampa xaalis bi jeex na de fii ak fii lañ ko dugal nii lañ ko suspendé ngeen jox leen ko ñoom bu ñu leen laajee sax bettal leen fu mun a doon di leen mun a wax ne lii la GCCI implement ak project si ak région yi xaalis bi fii la dooree fii lañ am te jeex na tak lii moo si des I think loolu moo doon gën a transparent parce que tey ku sañu yow am na écurie boo bootu ñëw boo sañoon tey yaa koy jël jox ko sa mbër waaye yàlla moo def ne man la léegi nag su mbër yëpp jógee nag tey bis tey ñëw man ma am féete ma toog waxuma dara ñu bëgg a nax seen làmb yóbbu ko élection kenn xamul kon man damay nekk hypocrite même su ma doon am ci semaine ci làmb ji bàyyi sax dinaa gunge ndaw ñi fi nekk waaye dama bëgg ñu dimbale ñi ngir yàlla élection yi ñoom ñaar comme bind nañ ko tey cancel na samedi bii ñëw man jege na Espoir Kansu mu ngi fi ministre des sports mu ngi fi yéen a ngi fi lu ngeen bëgg a waxtaanee ñaari fan ñetti fan man ngeen ko waxtaanee li loi wax ngeen saytu ko ngeen def ko élection yi ñëw samedi ni ñu tàggale ko pour te dire nan
ñun bu ñu sukkee ci suuf caam bu ñu sukkee ci suuf caam ñun ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne man dama jàpp ne ñun ñooy làmb parce que caam yow doo bëree Matar Sène du bëree du ba lees du bëree alaaj Keba mu bëree biriw mi du bëree ak Alpha Diallo male kenn du ci bëree ñun ñooy làmb waa léegi lu tax yéen ñun benn noise ñun amuñ ko noise bi nekk ci ñaari camp yi nga xam ne ñu ngi ñuy xëccoo pour jiite ñi tama làmb dégg làmb ñuy wax na volontariat loolu du dëgg woo leen ñu dëgg bu leen ñu nekk di nax bu leen ñu nekk di nax wala ñu dëgg te ngeen dimbali ñu ngir yàlla ak jëm Rasulullaay ci am yow xam nga ne ba nga faloo ba léegi maa yow ànduñ ban problème la ñu jox mosuma bugg lu jafe ci yow te ànduñ Ibrahima Soare xam nga ne ànduma ak yéen mosuma bëgg lu jafe ci yow tey boo doon dem bu ma dee gor war naa wax ci yow lu rafet ndax lu rafet rek laa xam ci yow Caam boo dee bu ma dee gor war naa wax ci yow lu rafet ndax lu rafet laa xam ci yow waaye li làmb wax gisuma suma bopp ci làmb am naa ci raayit ban problème la ñuy am kon nañ bàyyi yenu bi ñuy yenu àdduna te yàlla rek tax dimbale leen bëri executive members President Serigne Modou Faye Vice President Abdoulaye Guilène ba léegi nañ dem rek as follows comme ko tamit Secretary General au second Vice President Ousmane Ndiaye Secretary General nañ ko demee nañ rek Ibrahima Souare Assistant Secretary Mama Fall Treasurer Alhaji Darame Assistant Treasurer man mii di Mamadou Haydara Public Relations Officer Serigne Mass Diop Auditor Ousseynou Ndiaye Promoters 2023-2024 season License of Wrestling with Blow Alhaji Mor Diop à la promotion Assane Kebe WRG promotion Gumbo Gueye promotion Ali Ndaw VIP promotion Amad Gueye Dolel Lamba promotion Mohamed Diallo MC promotion Babou Karngalan Italian promotion Without Blow yang fa Mohamed Marong Buga Jama promotion Ousmane Senghor promotion Yuna Sport Committee Wrestling Clubs 2023-2024 Banjul Sako Hamam lañ fa am force Banjul Japo New Josuang Mbolo Club Mara Ibo Town Mbolo Talinding Mbolo Talinding Japo Talinding United Latir Kunda Mbolo Jeff Jel Ndongo Cissé Yunum Mbolo Tanje Boka Gis Baka Gomsa Bop Serekunda Mbolo Serekunda Gomsa Rew Birkama Mbolo Club Roots Feke Masibole Club Bara Ama Academy Jabang Mbolo Jabang United Kotu Kware Sukotan Kolu Sanchaba Kham Sachosan Paradise Mbolo Yande Mbay Abuko Mbolo Yuna Njaka Njeriñu Bundung Kaiba Bundung Nusrat Bundung Dordorat Nema Mbolo Taisinga Family Gambia Police Force Kër Serigne Mbolo Nungu Kebe Terminal Mbolo TMT Academy Biri Wrestling Academy Salum Mbolo Ken Gour Banjul Tactiquement Manager's License 39 Coach's License 36 Promoter's License 10 Wrestlers 188 in it Incoming Generated Operating Balance 192,768.54 Promoter's License 47,500 Club License
45,000. Wrestlers license, boxing, means door, 103. Freestyle, 86. Young farm, 73,500. Managers license, 11,700. Coaches license, 10,800. 5% from wrestlers payment, 178.735. Appeals, 5,000. Fines, 154,700. Sounds and bags, 18,000. Barriers, 51,100. Promoters payment, 17,950. Total income generated season 2023-2024, 806.753.54 buttons. Okay. Expenditures. License managers, wrestlers, coaches, promoters, GAA members, 23.875. Stickers on license, 15,000. Wrestlers, events, ambulance service, 22,500. 22,500. Organizing committees, wrestling event, 54,200. Organizing committees, face-to-face. Organized committees, face-to-face, 21,500. Bank charges and VAT, 12,229.61. Condolence and donations, 65,800. Red Cross, 16,150. United World Wrestling, UWW license, 61,600. Barriers repair, painting, 2,300. Total, 295.154.61. AGM 2022-2023 season. Lunch, 37,500. Transport refund, 4,550. Hall rental, 10,000. Printing, 8,000. Refreshment, 3,475. Breakfast, helpers, 650. Communication, 100. Total, 64,275. Sand and sandbags, 10 wheels by 2, 16,500. Sandbags, materials, 12,100. Transportation, repair, workmanship, sandbags, 4,200. Total, 32,800. National team of African Games, Ghana. Tires for training. Tires for training, 2,200. Transportation and refreshment, $14,050. Medical test certificate, 1,530. Passport and transport, immigration, 4,210. Total, 21,990. National team Olympic qualifiers, Turkey and Egypt. Transport refund, refreshment, 15,700. Medical test and transportation, 5,000. Certificate of character. Police, 1,250. Visa, embassy, documentation and transportation, 2,200. Compensation of wrestlers after the field trip, 5,000. Airport fees and transportation, 4,500. Total, 33,650. National team to Senegal, African Big Games. Transport and refreshment, 17,862. Medical test certificate, 1,000. Competitions, wares and printing, 7,400. Total, 26,262. MOU signing, MOU signing,
with Olympic Afrique Center and SK is transport reform, printing and refreshment, 5,120, total 5,120. Grigoroman training, Serakunda is transport reform and refreshment for 2,200, total 2,200. Women resident reform, France, allowance 25,000, total 25,000. Administrative cost, refrigerator 5,000, medical materials refreshment, medical committee 6,650, meetings mobility permit 15,750, communication internet 10,900, salary for cleaner 12,000, cleaning materials 12,000, 650, sorry, 650. Okay. Cartridges, tuna, 12,000. Cash power, 7,500. Video camera, 5,000. Stationery, 5,960. Total, 81,410. Total expenditure, 587,861.61. Summary, total income 753.54. Total expenditure 587,861.61. Surplus income and expenditure 218,891.93. Current asset, debtors outstanding, current asset 81,000. Cash at bank 230,093.43. Current assets 311,093.43. Thank you very much, Mr. Haidara. For that brief. bu génn si ñoom executive bi te dama bëgg ngeen déglu ma waxa mbëri ñu ngi bëgg a indi benn statement boo xam ne dafa mel ni ñu ñoo jaxase ñun ak yéen loolu laa bëgg a clair. The issue of the election, section 15 of the Constitution of the Gambia Wrestling Association, subsection 1, subsection 2, moo dictate ñaari mbir moo xew ñii dañ reject 4 regions ñu ne duñ vote: North Bank, CRR, LRR ak URR. benn soo leen rejecté nekkatuloo national association because ñetti region rek nga am. ñu ne lu tax ñu reject ñooñu demuñ congress. The Gambia Wrestling Association and the National Sport Act, the association is responsible pour nga organise election sa member bi. That's the region B. That's the truth. The region. Come on, violent sing. They want to obstruct you. They cannot obstruct you. Please. Mane léegi juróom ñaari region moo am ñeenti region yëpp ñu ngi si biti ñu ngi leen bàyyi na duñ duga Basse ñëw na, CRR ñëw na, URR ñëw na, North Bank ñëw na ñu ngi si biti lu tax ñoom ñu aaye leen mooy ñu ne demuñ congress amul fenn si constitution bi bu wax ne region bi mandatam 2 years la wala 1 year wala 3 years amut su amee génne leen ma clauses bi beneen bi mooy ñu ne defuñ constitution man ma ne yéen a leen war a yóbbu constitution region si maa ko establish naka congress because they are not association they are committee
And if it is a committee, their chairman is directly an executive member to the Gambia Wrestling Association. ñu ngi si biti ñu bàyyi leen jaay doole passé wut loolu ma ne loolu du am loi bi waxut ko section 15 subsection 1 mu ne if you are to discipline or dismiss any member the General Assembly ñoo responsible ñoo ko war a def ma ne leen ne amul benn AGM bu ñëw wax ñu ne the General Assembly suspend na 1 region or suspend na 2 region or suspend na 3 region amut moo tax National Sport Council bind ne based on the constitution section 15 subsection 1 and 2 amuleen mandate pour ngeen ay region yi ñu sànni karta loolu bokk na si li tax ñu hold election bi 1 2 section 28 of the constitution hello section 28 of the constitution subsection 2 mu ne body bu war a responsible election yéen waru leen ko da ngeen ko war a recommend ne ñii lañ xalaat waaye ñun General Assembly ñoo leen war a elect pour ñu am legibility pour doxal election based on that moo as Gambia National Sport Council ñu ne kon da ngeen violate section 28 subsection 2 kon delluwaat leen back to the General Assembly ñu tànn electoral body ñu doxal election bi lii mooy ñaar beneen bi mooy based on that no doyut miscommunication bi dafa bari da ngeen ñu bëgg a jaxase ak mburi jaxase ñu ak lu lamba loolu du mun a nekk déglul beneen bi mooy ñu ne déglu naa statement yi hello déglu naa statement yi Ibrahima mu ne ñoom lu leen loi bi waxoon mooy ñu dem AGM ba pare dem def congrès loolu amut si loi bi amut nañ ma wax clause bu wax ne da ngeen war a dem AGM ba pare ngeen door a dem congrès amut yéen li wax mooy General Assembly bi ñooy tànn congrès ñooy tànn pour ñu am electoral body waroon ngeen a oote an extra General Assembly ñu tànn ñu committee board that is going to responsible of the election du bisi sànni carte kese nomination dafa bokk si election electoral process la and malpractice bi bari na ñu ñëw si benn on the malpractice ñu gis somebody mu nomin daglu leen ma ñu gis come on foog ngeen déglu ma because man xam naa ne ak lu lambi Gambie man lañ àndal su ma demoon élection bi dis malpractice dama win élection billahi wallahi loolu mooy benn ok léegi li ma daanale sama kàddu mooy ma ne
fi ma daanele mooy nomination yi ñeenti nomination jaarul yoon is violation of the constitution ñeenti nomination hello déglu leen hey man ma ne last point bi laa jeexal déedéet hey Matar pour wax dëgg rek buguma woon ñu aaga fi buguma woon ñu aaga fi parce que wax bi mooy ak lu mu fi mun di wax ñun always ñu dañ dee try pour sama suñ diggante ak suñ stakeholders yi when it comes to the General Assembly am na yenn yoo xam ne su jaaree suñ diggante dañ dee bugg a bàyyi mu seeda even though General Assembly bi dañ ko dee coow dañ dee bugg a bàyyi mu seeda bii si yooyu la bokkoon waaye nag léegi mu ngee ñëw pour setal boppam yaxaw ñun suñ der kon ñun tamit suñ right la pour ñun tamit ñu setal suñ der dem set wecc benn mooy élection bi wax naa ko fii benn malpractice amu ci Matar waxoon naa si gannaaw ne bokk na si ñuy ñëw ñaan pour ñu boole élection ak AGM dëgg la am fen hay Okay. Move your office. Absolutely. Waaw bu coow moom dafa wax ma tontu baale ma tontu rek waaw bu leen coow waaw yow wax nga fi lu amul man tontu ma dama bari na Matar ngir yàlla da nga wax nga allegation si bari yoo xam ne mun naa la see tontu waaye tontuwuma dama bàyyi ba nga pare ngir yàlla bàyyi ma pare su ko defee ñuy jooj mooy General Assembly bi fu dëkk bi féetoo ñoom xam nañ ñu bàyyi la seen xel ñoom ñu xalaat number one mooy lu ma doon wax mooy bokk na ci ñu ñëw nañu pour ñu wàccee AGM bi balaa season bi di ubbi ak congress bi ñu boolee ko ñu ngi amee minutes yi ñu ngi amee attendance list bi mu ngi ci office we have the evidence Matar xamoon na lu nekk si constitution bi article yu moo ko du xanaa tax mu article boobu nekku fa xamu ko soo léegi la moo tax mu ñëw ñaan article yooyu mu ngi fa Matar xam na ko mu ñëw ñaan mu ñëw ñaan ñu nangul ko ñaan ñu set a date pour élection ak AGM ñu boole ko buñ ko boolee benn objection amut
in fact dañ doon wóor di nga wax yéen a fi def jaloore yéen a def ndam jërë ngeen jëf waaw yéen ko yéen nangam buñ boolee after meeting bi buñ boolee AGM bi ak congress bi taga rek lañ doon luñ daan dégg mooy jërë ngeen jëf yéen ay góor yéen a fi nii yéen a fi naa yéen a fi nii taga kese lañ daan dégg amul kenn ko object nañu bu leen boolee ñaan yamilaan process bi ubbeeku ñu toppa dicté di constitution bi man awma time article 51 tanga 51 tanga moom moo am time boobu noonu man dama leen di wax waaw because ñu si boppam awma time waaw dem ni awma time bi pour di wax article langam ak article langam faksi lu fa nekk mu ngi fi awma time bi wax lu fa nekk mu ngi fi already constitution bi lu fa nekk top to bottom mu ngi fi awma time bi wax article langam dama leen di wax loo xam ne soo leen ko wéeree ngeen dem génne constitution bi ngeen seet ko fa yéen ko amee seen funsi bu process bi dooree amuñ benn objection ñu ñëw ñu toppa constitution bi mu nañu election nomination si dañ ko war a send to the secretary general su seenee secretary general bi xam nga ñu ne election process la Gambia Civil Association to the secretariat convey candidates nomination moo duga candidate mooy génn process moo faa jaar process team Matar am nañ objection isi nañ about 7 points in fact dañ ñëw binda as team Matar xaaral ma ñëw day ñëw alaage ba doon noppi bi ma daa doon wax waxuloo soo waxee man maay jóg fekk la foofu non bu ma fàtte dafa taw amul benn ma bàyyi mu seddal di bottom line mooy ay channel loolu lañ leen tontu because ñu ne leen dem leen def seen house in order ñun we don't deal with team Matar we deal with individual mooy ko affiliate ak ñun either a club or a region ñu deal ak yow ñu dem nafaruwaat ñu bindaat isi seen ay points isi point yi Banjul Jàppo ne club bu existut la ñu jógee foofu isu Banjul Jàppo pour mu leer Banjul Jàppo club yu bari ñu affilié right now Banjul Jàppo moo leen mag Banjul Jàppo moo leen mag te Banjul Jàppo luñ jëlee seen laysin ñuy wax ne Banjul Jàppo li fi nuñ
dañ fay transfer fee si Banjul Jàppo buñ buggee jógee club Banjul Jàppo dem beneen club dañ fay transfer fee. Why are you paying that fee for a ghost club? So ji nga ting si dañ leen dee teg ci yoon ñu wax loo xam ne loolu moo ñu wax loo xam ne ñu wax loo xam ne loolu moo am te loolu mooy dëgga club ñun suñu affiliate ak club dafa am luñ la dee laaj danga fill sa form isi ko ñu seet ne certify nga lu ñoo laajte yépp ñu register la as club léegi gannaaw loolu process yépp Banjul Jàppo lépp luñ set Banjul Jàppo pass na understand ñu ñëw si isu kan Ibu Seka ñu ñëw si isu Ibu Seka ñu ñëw si isu Ibu kan aka Ibu Seka Ibu kan aka Ibu Seka Alaaji Bay kon fa nga tool Missa Mbay kon yow fi nga tool kon Ibu Seka Ibu kan ñu ne promoter la loolu leen kuwéeri ñun 2020 2023 2024 season léegi fu ma ko waa léegi léegi xaaral ma daane waaw non dama tëj rek bàyyi rek dama tëj non moo tax ñu delloo ko léegi li fi naa foofu léegi affaire yi region si laa bëgg a leeral rek please léegi jégal le ma rek ma leeral affaire yi region si ñeneen ci region si mun a wax noonu ma leeral seen affaire region si yooyu noonu buñ ko doon set up ñoom seen time la ngay ànd abulo ak sport council pour set up regional committee si every region luñ defoon rek mooy appoint leen
as regional committees, but there was no election or voting or whatsoever. Lolu moo fa xew loolu moo fa xew ñenenti ñun bu ñëwee first time into office dañ liggéey ak regions yooyu noonu yëpp bu ñëwee second time ñun ñu dem election ñu binda regions yi yëpp ne leen it's fu nekk nii da ngeen war a dem ngeen regularize seen status si seen regions yi constitution bi wax na ne chairman bu nekk you are an executive member to the Gambia Resident Association. Well, lan la fa tek those that are elected from their regions. Are they elected? They were not elected. We told them put you xam nga fii benn problème laa fi gis ku dóor amul problème waaye ku fayu rek am nga problème loolu moo fi leer ku dóor amul problème waaye ku fayu am na problème loolu mooy wax region si ñun dañ leen binda si on na ñun lañ nekk mas kay toog boy ñun ñu national sport council de bindee jox ñu directive noonu lañ amee right pour bindee region si jox leen directive dañ leen binda ne leen da ngeen war a dem congress after 7 to 8 years demu leen congress ñu ne leen you have to da ngeen war a regularize seen status Banjul KM West Coast ñu ne after several correspondence di leen woon ne soo leen demul congress dañ leen di suspend te ñun am nañ right pour suspend any member ñun am nañ right pour suspend but to the next general assembly decide on the suspension so ñun we are not wrong in any way so loolu moo si nekk election bi pétition team Matar wala Matar Sène moo stop election bi tey loolu mooy lu leer loolu moo leer amee ne barrière yi ak suuf bi ñu leen waxoon loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal di wax ne ñu ngi jaajëfal ñëpp si season bi nga xam ne moom lañ génn alhamdulilah ndax liggéey nañ ci yéen liggéey bu sell la waaye man dama yaakaaroon ne ndomba woon respect fii la war a njëkkee dafa am yoo xam ne bu nit di wax ngay mañoroog def naa nga fi yéen moomu leen ko loolu mooy indi tension ci nit ku nekk bul ko xeebal fii du kum neex a dugg fii ku fi duggulu ne am na lu fi dugguloo kon nit bu duggee fii ñëw ñu ne kii moo la jiite ku ne am na foo yam waaye respect gi dafa war a jiitu ci yéen ñu xool ko ci yéen mu ne si ñin fii yenn yi jaru ko kenn ku ne am na foofar ni nga koy waxee booy oote ji da ngay dem yow yaa yàlla suñu borom rek ka fay ne yenn yi jaru ko bu nit di wax dëlloo ko la am njëriñ nga jël ko la amul njëriñ nga sànni man ndomba woon maa waxoon ne élection bu jàllu du ma tëgg làmb
damay seet lii sama intérêt ma doxal ko man maa àndoon sa ña demoon na leen fa ngeen jàpp élection bi sëri na xacc leen ko ñi mën a joxe sin firi contrat gi lamb ji dem waaye bañ koy waxit waxu yàq lu baax man dama doon won domba won ñin la ma doon sàkku démb manager ak moomu lamb mbër ak moomu lamb ñin promoteur yi ni ko mbëri amee toogu manager yi amee ko toogu ñun moom lañu war a amee toogu ci fédération bi ndax maa ngi dégg fii ñi ngeen lim yëpp daggam xaalis bi est-ce que ñun bi ñu génnul xaalis dana dagg kon ñun seen àq ak seen yelleef bàyyi leen da ngeen di business dañuy business waaye business bi ñuy business ba neex boo xamante nii la si ñun mënatuñee dem suba ba léegi ñu ngi fii jël seen time kon bu leen ñu xeebal na da ngeen di business rek ñun bi ñu dugalul xaalis du am kon seen àq seen yelleef bu leen ko politiquer nañ leen ko jox man lépp loo xam ne lu la bu jëree si sin du am ren waaye nay dëgg bin jopp ne ñun ñoo demoon ñaane rek nañ seet nam yombee rek wala nam arrangé feneen rek nay dëgg buy dëgg na dox bu dul dëgg dara du fi dox yéen da ngeen jiite waaye am na ñu leen jiite ñooñu it am na ñu leen jiite ku fi léeg-léeg nit wax na sama yàlla laay seet wallahi di nga ko wax arriéraat yaddaat sa bopp li ñuy wax nañ ko gëm dafay am solo lool parce que suba ba léegi ñu ngi fi waaye kenn mënu cee yóbbu benn wax na wax bii taxaw na yow région si réew mi lañ bokk boo leen di wax ne di ngeen vote da nga war a indi lu leer waaye ñeenti région nga na leen di ngeen vote loolu dafa am lu mooy saltel ñin ëllëg ji nga làmb ji ba may wax Alaaji Mbay mii bi moom élection bi passé ma ne ko Alaaji Mbay kilifa nga ooteel ci làmb ñu oote waxtaan bu élection bi jeexee tojante bopp bu mu am waaye ji nga budul loolu ñaari kaami du fi jeex te ji nga lii nii ku mantu win ci ñoom ñaar ñi muy les ak mataar barki alquraan karim boppi daay tàkk de continue parce que yàq bee bëri nit di wax lu mu gëmut nañ ji nga bin wax na nañ dimbala booyi rek bin ko wax nii dama dégg élection bi passé ngeen wax lu am solo fédération bi na dañuy fexe naka la promoteur yi di amee sponsor mbër yi naka la ñoo tukkee ban mbër lañ fi dimbale fii mu am contrat mu jéem a dem enjoy boppam manu ko nañ jaar fi ñu war a jaar li ñu war a dox ñu dox ko ñun war a jox gëdd ñu jox leen sonn nañ ci lambi gambe ñun promoteur yi dañuy dagg sin lañ sin lépp luñ génnulu seen bopp kenn du am ko ñu dimbale ambulance yi ngay dégg ak lii ñun lu danañ ko génn ñooy fay ref amul lamb lu fi ñëw promoteur bi moo koy ndox mi parents yi danaan sax ñun ñoo koy jënd waaye ñun bi ñu ñëwee moo tax keroog ba ma maas maa ngi koy nuyu mu ne ma kolal Mama Fall comme ndax nga ñëw si ma ne ko pour lan may kool Mama Fall man dagg naa lañ sin xam ngeen na man am naa lañ sin yónniwuma lu may koolal bind leen sama tur rek su ma ñëwee ngeen dama welcome nañ leen di jox nit ki xàqam ak yelleefam ñun li ndaw am nañ cër si lamb ji nañu jox cër boobu cëru keneen nag soxlawuñ ko ñu ngi jégalu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy bokkaat yu war a liggéey lamba nañ fexe boolee xol yi xelaat yi ñu nekk benn lamba bi dem si kanam man ñëw ma fii ma samba du ma wax ma demba du ma wax region du ma wax si club billahi wallahi tallahi li ma ñor mooy naka la lamba di avancer dem to another level wax ji bari na nag ñu ngi tegante ay allegation from one point to another diw yaa loo xamal nit rek nga ñëw taxaw si plateforme di ko wax it's not nice na rafet nañ boolee xool yi xelaat yi ñu nekk benn man mii Omar Seydi Kane musuma ekkati kaddu bu dem si Matar Sène te du ma musa ekkati kaddu bu dem si team métam na rafet lii dafa passé ñu ni neen ñoo fi nekk tey mun nañoo suñ jabar yi mun nañoo am doom ñuy tuddalante ay doom lamba dafa war a boole warta divide ay people soo nekkee leader bii ne alpha da ngaa xam naka ngay doxalee say things na things jaar yoon lii after everything lamba lañ bugg a mu dem lamba mooy kan mooy mbor bi su avancé promoteur bi dafa avancé promoteur bi su avancé manager bi dafa avancé kenn ku nekk yaa ngay get benefit from each other here mbor bi mu ngay get benefit from the promoter bi naka ko de wooyee manager bi mu ngay get profit from the wrestler ay kii de ko di ma njëriñ fii ñun ñëpp dañoo njëriñante kenn ku nekk yaa ngay njëriñ sa boppa yow mi manager nekkuloo di manage for free tey mbor su fayee koy $1 million yaa ngay am 100,000 foofu which is right 10%. waaye am na manager yoo xamante ne suñ amee pourcentage ci dara dañoo jël yëpp boole ko jël seen poche yokk ko si kaw loolu def ko si mbur am na manager yoo xamante ne pour ñu toogaa seen njaboot sa problème la ndax si benn mbur nañ gore te yàlla tax lu ñuy wax nañ ko jibee suñ biir xol yi yàlla moo fi nekka dara nekku fi politique bi amul benn njëriñ xoolal bro billahi wallahi tallahi lamba natu la tey man su ma waree bàyyi suma njaboot bàyyi suma everything bàyyi suma business ma bëgg a focus to participate as much as I can towards development of youth and sport in the nation bro dafa am lu tax dañ bëgg a gis ndaw yi tey ñu bàyyi yeneen yu bon yu ñu dee def si dëkk bi dañ bëgg a gis ndaw yi tey ñu tekki di téye ay milliards di def yu bari man naa duma woon mbor maa ngi am more than 150 employees in this country
ma ngee run 5 different farms and I was a wrestler xanaa man ñu ma jën ñu ngi fi si mbër yi te ñaan naa yàlla yan nañ génne ay million neya si biir mbër yi ndax ñu mën a dimbale suñu réew mi gis nga ma ñaan leen yéen yëpp benn kaddu tey dëgg la élection lañ nekka dafaa jee billahi wallahi taala dafaa jee ñun duñ ay noon ala Kéba mu ngi nii fii tey man moom magaa raka lañ tey nekkuñ di wax si lamba bi waaye lamba bi su jeexee fu ma gis daf maa ne bro ma ne ko bro life goes on I think we should be each other cheaper here ñun ñoo bokk benn tey soo demee si football bi they have a federation dinañ waxante lu nekk but after everything they all speak one language which is football when it comes to wrestling let's do the same thing nañ boolee xol yee xelaat yi ñu nekk benn mais ma ñu ma laan li ma leen bëgg a wax mooy man Omar Sedi Kane ak suma team dama bindaan petition to the National Sport Council Matar Sen is not qualified pour mu contest as even a president because he was dissolved in office nekkalu kenn fii si seen ñëpp teg na si seen bët but National Sport Council doo ñu ko faan tey man awma benn right di toog fii naan National Sport Council li ngeen def lépp lu ñu def suma kanam rek is right because tey ñoom ñoo ma ilif dama leen war a am pour respect tey moom su bindee pétition gars yi accepté ko pétition am bi bu mu ragal suma pétition laa bind da nga am sa gis-gis boo xamante ne dafa réeroo ak nit ñi te li nga wax loolu moo nekk dëgg si yow fine am nga di whole right nga wax ko waaye looy daw tey élection bi tey la waroon a def yàlla def yow sa pétition bi moo tax élection bi mënut a ànd loolu taxul nit wala jàppale leen sa gis-gis nga am te ay nit nga bokkal di liggéey am nañ di whole right ngeen géem a gestu si lu nekk soo leen satisfy yu tey ngeen bind to the right people guys respond back to you but looy dawee responsibility being a leader you don't have to run away from responsibility let's doxal nañ try ñu boolee xol yee xelaate ñu nekk benn lama gi dem si kanam Matar mu ngeen jaay lu olal may la ma bu baax Matar olal ñun mbër yi dofaatuñ de Matar maa ko gën a jànga man university student la ma ngay ñëw mbër yi dofuñ de non même asalaamaaleykum wa rahmatullah turam ak si santaam mais bi élection bi ñun su ñëwee tey ñu toog waxuñ ñun mais bi élection bi su ñëwee toog waxuñ ñun duñ ay gor because lu tax mu am tey ñun bokk nañ si lu ko dox te duñ ay xale léegi si làmba xam nga parce que ñëw nañ si président Thiam ñaan ko pour mu bàyyi làmba pour mu bàyyi ñu élection bi mu wàccee ko ñëw naa fa ñaari yoon benn bi mu bëri ñoo ma délégué benn bi ma àndaa manager yi ma dem kon tey dama fi gis loo xamante ne mbër yu bëri ñu ngi fi tey gisuma benn mbër mu génn waa ku dul suñu roi des arènes xoyantaan te soo gisee ñii ñu ngay xeex li pour ñun la làmba naka la ñoo bàyyee nit jaay ñu ngay wax without mbër yi kenn jugut mu wax ndax lan ku nekk sa self interest su ma waxee tey dinaa fi wax loo xam ne nit daf maa bañ wala lii daf maa bañ after election dañ war a jóg ñu race out parce que lu ñoo dal lépp ñun la dee dal xam nga ba pare leena moo am nañ xool seen intérêt si dëkk bi before ñuy seet kenn intérêt am lan mooy intérêt si dëkk bi ñun si dëkk bi lañ dëkk ay youths leen yaakaaruñ dara lu di làmb mënoon nañoo dugg si lu nekk tey ñaan nañ ba élection bi waaja ñu ñëw démb si guddi around tout man dama ma kumba yàlla dëkk dama bàyyi suma jabar ma kumba ma taawu ko ma fanaan suma place pour ma xëy ñëw si élection bi around 12-11 laa dégg ne élection bi du am xam nga number 2 lu ma fi gis si lifin bi yëpp wax bi dem na ñëw na yëpp ku nekk dafa bañ nit mu mere la ku nekk dafa bañ nit mu mere ndax la fii ñun suñu waxante dëgg man lu ma gis man suma manager la depuis ma nekk làmba coog to coog moo ma mane ba léegi taxoon na fi ak Thiam ma contest ko ma àndaa Matar su doon self interest laa damaa dem ma àndaa Mass te suma candidat taxaw na booy bu ma dee sotti kumbukaay taxaw na gisuma interest foofu ma génn ko kon su nit yi di wax nañ xam nu ñoo waxee man kenn du ma jënda man ñu ma xamul rek ñooy wax dañ maa jënda waaye man kenn du ma jënda dégg naa lu bari nag ni toppanam waaye suma life la te politique bu jaala ni dama si sofa lu bari te duma ko mos a sofawaat si lifin si làmba xam nga maa ngi waxee xool nag waaye mbëri war nañoo bàyyi xel bu baax am nga lu tax non même ma egg développement am nga lu tax mbëri dañ war a génn ñu salaat ndax lan exécutif bu fi taxaw man dama ko seetlu manager moo ko taxawal ñu ñooy dog di ñu noot
ñun mbër laa xel laay waxal exécutif bu fi taxaw manager moo ko taxawal su ñoo dog ñan la ñoo dog manager la ñoo dog wala doguñu man suma manager dañ ma dog su amical mu ñëw mu jël pourcentage am mu dem yoonam understand nga lu tax waaye nag ñu ne làmb mbër la lu tax mbër mënut a taxawal own exécutif mais su leen noot ñoo xam ne yaa ko taxawal. Then Philip University Sports, he's a law student at the moment. Mu ngi bokk University Sports. Eme Diallo mooy président boxing. Haruna Cham GFF la jóge. So these are the names we propose for the Electoral Commission. Referee. Former referee. Referee la woon. moo nekkoon former president handball. moo nekkoon handball. waaw. am na kenn ku ci nekk. am na kenn mooy Salifu last kept mu ngi woon si Electoral Commission yi last year bi. waaye kii di chair bi nu mu tuddoon sax. Peter Prom dafa resign from his association, so he's not into sports anymore. So loolu moo tax so Eme Diallo is the president and secretary general of boxing. Secretary general of boxing. Peter Prom mooy woon Electoral Commissioner bi. He was, yes. No. He's no more. No. Kooku ñaata years? More than 10 years. GNOC. No. Dañ propose nii lay propose rek yi day seen ñan yëpp ñu ba su sports council ñooy supervise elections. Yes. So lii ñii ñooy Electoral Commission bi so dañoo dem into voting whether nangu ne ñii ñu saytu ko supervised by the sports council loolu la congrès. So it's okay. Adopted by Alhaji Keba. Adopted by Alhaji Keba. Seconded by Kelekala. Boy Nyom. Keba Drame. So léegi jeex na boobu part boobu jeex na parti Electoral Commission bi jeex na léegi dañoo ñëw si suspension of the regions yi suspension of the regions boobu mooy last point on the agenda. Regions yi li taxoon ñu suspend leen mooy dañ leen waxoon ñu dem congress ñu binda leen series of letters pour ñu dem congress so last letter buñ leen yónnee dañ leen wax ne it's a final warning so leen ko defut dinañ leen suspend at the level of the executive of GWA suspend nañ leen so dañoo ñëw si ground bi nga xamante mooy di General Assembly whether to accept that suspension or to lift that suspension. So léegi anyway let me come in. Anyway let me come in. Harlen ma jeexal. With condition. Da leen maa bàyyi ma daaneel. Ron haral. Kii haral. Waa léegi haral ma jekkali caa pour ma laa xoolal fu mu leer. Region si KM West Coast BCC LRR URR CRR North Bank dañ bindoon ñëpp pour ñu dem élection ñu amoon funding bu jógee sports council pour ñu jox region si pour ñu dem congress soo leen déglu doo leen understand soo ñu binda leen pour ñu dem congress benn yoon
ñu bina leen ñaari yoon KM wala BCC ñan ñoo njëkk a dem BCC moo njëkk a dem ñu request ñu jox leen seen funding ñu dem election KM request ñu jox leen seen funding ñu dem election West Coast request ñu jox leen seen funding ñu dem election mu des LRR CRR URR ak North Bank ñu binda leen several letters pour ñu dem Congress demuñ Congress ñu binda leen a final warning and suspension giving them ultimatum mooy def leen lii wala lii fekka leen si ultimatum bi mooy def leen lii fekka leen si so su fekkee ne defu leen election dañ leen di suspend from GWA activities soo leen demee si constitution bi dafa ne su GWA suspendé ba pare suñ demee si General Assembly dañ ko war a indi foofu assembly bi adopt ko fa lañ tollu right now whether to adopt it or not to adopt it suñ ko adopté dañ leen di wax ñu dem Congress by the time ñuy fix beneen election date bi ñu ñëw suñ ko adopté fekk demuñ duñ ñëw xam nga ndax li ma dégg ngeen bu baax li moo wax mooy ok li xew ci kees bi xaaral ca maarama mooy ko let me complete my statement léegi pour mu clair li ma wax mooy région si LRR CRR URR ak North Bank demuñ Congress dañ war a dem Congress so ñun dañ leen suspend dinañ assembly bi ñoo war a General Assembly bi ñoo war a adopt weda dañoo continuer suspension bi ndax dañoo lift suspension bi su dee dañoo lift suspension bi balaa di next schedule election dañu war a dem Congress waa léegi xaar leen fekka déedéet xaaral yow ki def waa tax nañ non waa déggu sport Marong déggu xaalis bi déedéet Marong moo nekk xaalis Marong we'll communicate to them Marong kuñ fi dugal yoddu sa xët te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na piir soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak
pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice white fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi makeup artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jas na si 250 01 24 ak quality jas na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it dëggal sa alaaji aas